Harka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 kun qophii sona guyyaati. Sonni guyyaa keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu walgahii addaa manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii sarbama mirgoota namoomaa hamaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran irratti guyyaa har'aa taa'e wajjin ilaallaatii na wajjin tura. OROMIA11 Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOPAan addameen Minisoota Dipaartimantii Fayyaa Minisoota dhaabbata Weelsheer Intarnaashinaal Dipaartimantii Fayyaa Raamzii Kaawurii fi OROMIA11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952 807 100 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOPA damee Minisoota. Manni maree mirgoota namoomaa United Nations walgahii addaa jimaata har'aa muddee 18/2021 Jeneevaatti taa'een sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti qaamolee hundaan raawwataman qorachuuf koomishiniin ekspertoota idil addunyaa akka hundaa'u sagalee caalmaan murteessee jira. Walgahiin kunis kan irratti xiyyeeffatu waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru irratti yoo ta'u, keessattuu yakka waraana naannoo Tigraay, Affaarii fi Amaaraatitti raawwatame irratti xiyyeeffata. Qorataan yakka mirga namoomaa United Nations Obbo Victor Madrigal Borloz walgahii kanarratti akkana jechuun dubbatee jira. Excellencies, we recognize the importance of convening this special session on the grave human rights situation in Ethiopia. It has been over a year since the conflict in the Tigray region erupted in November 2020. Despite the Prime Minister proclaiming victory at the end of the same month, fighting has persisted for over 13 months, and recently it has escalated dramatically. Kabajamtoota bakka bu'oota mana maree mirgoota namoomaa mootummoota gamtoomanii walgahii guddaa dhiitamiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiraniif walitti qabamuu keenyaaf bakka guddaa qaba. Lolli kaaba biyyattiitti sadaasa bara 2020tti jalqabamee ture hanga har'aatti itti fufee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa xumura ji'uma sadaasaa sanitti injifannoo gonfachuu isaanii lallabanii turanis lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru hanga ammaatti ji'oota 13 lakkoofsiisee jira. Ammas hin dhaabbanne. Dhiheenya kana immoo lolli kun garmalee hammaataa dhufee jira. Kun immoo hedduu nu yaaddessee jira. Akkuma gabaasa garee qorannoo yakka mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi United Nations wajjin ta'an irraa argataa jirrutti qaamni lamaanuu waraana keessatti yakka mirga namoomaa cabsuu raawwataa jiru. Yakkoonni kunniin immoo yakkoota gurguddaa dhala namaa irratti raawwataman ta'uu amanna. Yakkoonni gurguddaan raawwataman jedhaman kunniin humna waraana ittisa Itoophiyaa, milishaa naannoo Amaaraa fi loltoota Eertiraatiin raawwatamuu himannaan nu dhaqqabee jira. Qaamonni sadiin kunniin hawaasa nagaa irratti xiyyeeffachuu, ajjeechaa gara jabeenyaa raawwachuu, humnaan gudeeduu, ukkaamsanii fuudhuu fi jumlaan ajjeesuu, qabeenya barbadeessuu fi saamuu hunda raawwataa turan. Erga lolli kun jalqabame irraa kaasee ummanni sabaan Tigree ta'an addatti xiyyeeffannaan itti kenname maqaa hidhattoota TDF wajjin hidhata qabdan jedhuun manni isaanii sakatta'amaa, qabeenyi isaanii saamamaa, hojii irraa ari'amaa fi jumlaadhaan hidhamaa jiraachuu isaanii hunda odeeffannoo qabatamaa qabna. Sababa eenyummaa isaaniitiif jecha gochoonni kunniin akka irratti raawwatamaa jiran ni beekna. Hidhamtoonni mana hidhaa keessa jiran tajaajila nyaataa fi dhugaatis akka hin arganne ni beekna. Namoonni mana hidhaa kana akka tasaa miliqan ragaa gahaadha. Magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoonni Tigree kophatti baafamanii iddoo argaman hundatti qabamaa dhabamsiifamaa jiru. Akka ragaan qorannoo walta'iinsa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi United Nations agarsiisutti dubartoonni fi shamarran gudeedamaa jiran. Gareedhaan gudeeduu dabalatee jechuu kiyya. Gochi gara jabeenyaa raawwatame kun immoo miidhaa sammuu fi qaamaa kan akka ulfa hin barbaachifne baachuu, dhibeewwan wal qunnamtii saalaatiin daddarbanii fi rakkina xiinsammuu itti fidee jira. Gochi kun immoo gocha gara jabummaa saba kana sodaachisuuf fi dhabamsiisuuf godhame.
Gochoonni suukanneessoo fi gara jabeenyaa kunniin kan raawwatamanis mana jireenyaa uummata nagaa baadiyyaa fi magaalaa keessattis argamu irratti. Rakkinni sarbamiinsa mirga namoomaa kun immoo yeroo ammaa kanatti daran dabalaa deemaa jiraachuu gabaasni nu dhaqqabaa jira. Nuti kan gaafataa jirruu fi barbaannu qaamonni waraana irra jiranii fi sababa rakkoo kanaa ta'an hundi hatattamaan gara furmaataa akka deemanii fi kanneen gocha kana raawwatan immoo seeratti dhiyaatanii akka itti gaafataman kan jedhu. Dabalataanis mootummaa Itoophiyaa wanti nuti gaafannu dubartoonni fi shamarran akka hin gudeedamnee fi miidhaan saalaa akka isaan irra hin geenyeef akka ittisuuf namoonni miidhaan kun irra gahe hatattamaan gargaarsa fayyaa fi namoomaa isaan barbaachisu akka argachuu qaban qorannoolee fi gabaasni sarbama mirga namoomaa saala irratti xiyyeeffatee qoratamu seeraan raawwatamuu qaba. Itti aansuudhaan immoo bakka buutonni mana maree mirgoota namoomaa United Nations biyyoota garaagaraa yaada isaanii wal duraa duubaan kan dhiheeffatan yoo ta'u, Itoophiyaan garuu dhimma kana guutumaan guututti mormuudhaan manni maree mirgoota namoomaa United Nations akka meeshaa siyaasaatti qaama birootiif tajaajilaa jira jechuun mormite. We will now hear from the country concerned. I give the floor to the distinguished representative of Ethiopia on Zoom. Ambassador, you have 5 minutes, please. Thank you, Deputy High Commissioner. 85 years ago, right here in Geneva, a firm committed believer in the principle of collective security and world peace, His Majesty Emperor Haile Selassie's appeal to the League of Nations could not convince multilateralism to end the Italian aggression. History repeats itself. Today, 85 years later, here in Geneva, Ethiopia is once again defending its sovereignty and territorial integrity, this time from internal aggression. This time as well, our commitment to multilateralism is not helping us to defend our country. Multilateralism, after all these years, is once again being hijacked by a neo-colonialist mentality. Ethiopia is being targeted and singled out at the Human Rights Council for defending a democratically elected government, the peace and the future of its people. As one of the founders of the League of Nations, the UN, Ethiopia is firm believer in multilateralism. The mandate and work of Human Rights Council is not to advance ulterior political objectives. In recent years, we have seen the same powers oversee the complete destabilization of several countries. This must stop. In the past, we stood alone to defend colonial aggression. Today, Ethiopia confronts this blatant political pressure with other many countries shoulder to shoulder to defend multilateralism. Deputy High Commissioner, the Office of the High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission have jointly investigated the alleged human rights violations in the context of the conflict in the northern part of Ethiopia. Ethiopia has a government with unreserved commitment to human rights. We declared our commitment to implement the recommendations of the recently issued joint investigation and set up national mechanism and interministerial task force. The task force has started its work. It would have been ready to cooperate with the Office of the High Commissioner on some areas required additional expertise. The government of Ethiopia has once again invited the Office of the High Commissioner to jointly investigate the serious violations in the Afar and Amara regions together with the Ethiopian Human Rights Commission, starting from the period the first joint investigation ended. The initiative of this special session, on the other hand, failed to condemn the pillage, destruction of property, rape and sexual abuse, use of child soldier,
by the rebel forces, the TPLF. This terrorist group commanded more than 1,000 trucks delivering humanitarian supplies to the people in Tigray region and used them for military purpose. It destroyed food warehouses, schools, health facilities, industrial parks. The initiators of this special session would not care less. They are determined to impose their will on the government. The very underhand manner this special session was initiated shows the ulterior political objective. Is this initiative helpful? No. Why would one want to establish a concurrent body with the same mandate of the joint investigation team? Why is a request table to investigate an already investigated in the reported matter which is now currently under implementation? Is the Human Rights Council putting into question the report that it has already adopted, or is it undermining thriving national mechanism? The answer is clear. The council is being used as an instrument of political pressure. It is a counterproductive effort to embolden the terrorist rebels and exacerbate the situation on the ground. Therefore, the right thing to do is to support our genuine national efforts consistent with principle of subsidiarity. As far as Ethiopia is concerned, rest assured that my government will continue to ensure accountability. In light of the foregoing, the government of Ethiopia expressed its complete rejection of resolution A/HRC/S-33/L. We call upon council members to firm principled stand against short-sighted interest and the refused politicization of human rights by rejecting this resolution. I would like to reiterate that my government will not cooperate with any mechanism that may be imposed on it, because this is not only a deliberate destabilization effort, but Ambassador, I am so sorry, but I must interrupt. You have exhausted the 5 minutes. Resolutionin A/HRC S33 sagalee deeggarsaa 21 argachuudhaan yoo raggaasifamu biyyoonni 15 sagalee mormii fi biyyoonni 10 immoo sagalee osoo hin kennatin hafanii jiru. Awustiraaliyaa, Firaans, Jarmanii, Itaalii, Jaapaanii fi UK'n biyyoota resolutionich deeggaran keessatti yoo argaman, Chaayinaa, Kuubaa, Eritiriyaa, Indiyaa, Paakistaan, Raashiyaa fi Soomaaliyaan immoo biyyoota morman keessatti yoo argaman, Bahrain, Indoneeziyaa, Maalaawii, Senegaalii fi Sudaan immoo biyyoota sagalee hin kennanne keessatti argamu. Murtii mana maree nageenyaa United Nations kanaan wal qabateetis guyyaa har'aa waajjirri ministeera haajaa alaa Itoophiyaatis ibsa baasee jira. Ministeerichi ibsa isaa keessatti Itoophiyaan manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii qaamota tokko tokkoon dhimma ajandaa siyaasaa isaanii galmaan gahachuudhaaf ooluu isaatiin hedduu gadditee jirti. Walgahiin kun akka hin geggeeffamneef mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee gaafatus hin milkoofne. Kanaafuu murtii manni maree mirgoota namoomaa dabarse kanas hin fudhatu jechuun murtii dabre yoo haaltu, gama birootiin immoo biyyoota sagalee mormii dhageessisuudhaan Itoophiyaa cinaa dhaabbatan hunda galatoonfatanii jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii sona guyyaa sonni guyyaa keenya har'aa asumarratti xumurama. Sona guyyaa biraatiin aangoolitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayihooppaan addameen Minisoota Dipaartimantii Fayyaa Minisoota dhaabbata Weelsheer Intarnaashinaal Dipaartimantii Fayyaa Raamzii Kaawurii fi OROMIA11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952 807 1003 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayihooppaa damee Minisoota.